Hai, saya Hasnol Hadi bin Zakaria dan dalam video ini saya akan berkongsi pengetahuan tentang elementary particle terutamanya Hadron bersama rakan saya Azim Ikmal. Sewaktu kita belajar di sekolah dalam subjek sains, kita diberitahu bahawa benda yang paling kecil dalam alam semesta ini adalah atom, seperti mana yang dikatakan oleh John Dalton pada tahun 1802, semua benda terdiri daripada atom. Tetapi sebenarnya ada benda yang lebih kecil daripada atom, iaitu quark yang berfungsi untuk membentuk proton dan neutron yang merupakan hadron yang membentuk nukleus atom. Mula-mula sekali, apa itu hadron? Hadron merupakan salah satu daripada dua jenis elementary particle. Sebelum tu, kita kena faham bahawa apa itu elementary particle. Elementary particle ini terbahagi kepada dua kelas, iaitu lepton dan hadron. Partikel yang paling ringkas adalah lepton kerana setakat ini belum lagi ada diketahui sama ada ataupun tak struktur yang lebih kecil di dalam lepton. Lepton dipengaruhi oleh electromagnetic interaction, weak interaction dan gravitational interaction. Contoh bagi lepton adalah seperti elektron dan neutrino. Seterusnya, hadron pula dipengaruhi oleh strong interaction dan terdiri daripada elemen yang lebih kecil iaitu quarks. Quarks ada 6 jenis iaitu up quark, down quark, strange quark, charm quark, bottom quark dan top quark. Hadron mempunyai saiz lebih sedikit daripada 1 femtometer. Hadron ni dikategorikan kepada dua jenis iaitu baryons dan mesons. Baryons ni biasanya terdiri daripada 3 quarks dan merupakan fermions yang mempunyai separuh pusingan integer. Fermions adalah satu kategori elementary particle yang sangat ringan dan kecil. Contoh baryon adalah seperti proton dan neutron yang berada di dalam nukleus suatu atom. Kita ambil contoh proton. Ia terdiri daripada dua jenis quark iaitu up quark sebanyak 2 dan 1 down quark. Seterusnya, mesons pula terdiri daripada 2 quarks dan merupakan bosons yang mempunyai satu pusingan integer. Boson adalah suatu partikel yang mempunyai energi dan force. Contoh bagi mesons adalah seperti pion yang mana ia terdiri daripada 1 up quark dan 1 down anti quark. Pion juga berfungsi untuk memegang nukleus atom bersama iaitu proton dan neutron. Antara tahun 1998 dan 2008, satu mesin yang terbesar di dunia telah dicipta iaitu Large Hadron Collider. Large Hadron Collider dicipta dengan tujuan ia boleh memberi gambaran kepada saintis tentang apa yang terjadi selepas permulaan alam semesta ataupun Big Bang berlaku dan menjawab persoalan-persoalan ahli fizik yang belum terjawab dengan jelas dengan melagakan dua high energy proton ataupun ions dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya. Assalamualaikum and apa khabar everyone? Okay, for this section I gonna talk about the resonance of hadron ataupun hadron yang terdapat di dalam partikel yang dikenali hadron. We already know that hadron is the subatomic composite particle that made from two or more forces held together by strong force such as electromagnetic force. So when this happens, it will become resonance. First of all, what is resonance? In general, resonance is described by the phenomenon of increased amplitude that occurs when the frequency of radically applied force is equal or close to a natural frequency of the system on which is X. So, for resonance for these particles, most of the particles such as ion, cation, eta exist long enough to travel as distinct entities along paths of measurable length, and their modes of decay can be observed in various devices. This is decay via nucleus force. Next is when was it occurs. The resonance occurs when the net energy of the colliding subatomic particle is just enough to produce its rest mass.
A large body experimental evidence also points to the existence of many hadrons whose lifetime may be only about 10 to the minus and 23 seconds. Ultra-short-lived particles cannot be detected by recording their accretion and subsequent decay. The distance they cover in 10 to the minus 23 seconds is only 10 to the minus 50 meter, which is they move nearly velocity of light, this is characteristic of hadron dimension. Instead of particle appear as resonant states in the interaction of longer-lived particles. Resonance state occurs in atom as energy in certain experiments which demonstrate the existence of atomic energy level by showing that inelastic electron scattering from atom occurs only at certain energy. An atom in a certain excited state is not the same as that atom in ground state or another. However, such as excited atom is not spoken of as thought as a member special species. It's only because the electromagnetic interaction that give rise to the excited state. The situation is somewhat different for elementary particle disebabkan weak and strong interaction, and also more complicated because not really understood until relatively recently. For example, let's see for resonance in the case of elementary particle. This instance, the bombardment proton by energy pi masses and certain reaction is studied using this equation. The effect of the interaction and the pi and the proton is the creation of 3 new pions. In each such reaction, the new masses have a certain total energy that is consists of their rest energy plus their kinetic energy relative to their center of mass. For the hadron, stable and resonance is divided by two, yaitu baryons and mesons. The baryons include the proton and heavier particle and refer to any particle that built from 3 quarks. For mesons is the particle with mass between those of the electron and the proton. The particle is built from a quark combined with antiquark. Okay, this is a certain example diagram of a resonance. Okay, that's all for this section. Thank you.